we have this complex number, right? So we can express a complex number in a form that is similar to a vector. You know what is a vector? 向量吗？对，向量，下面是 a， 然后旁边是 b， 然后它们的斜边，它们的这个 diagonal 斜边就是 a， 就是 root， 然后 a 方加上 b 方，它是一个道理。For example, 1 times x times x equals to 9. X equals to 正負3。係正負3嘛。如果我哋係 1 times x times x equals to minus 9， 如果係負9嘅話，咁 x 係乜嘢咧？3i 啊。係正負3i 啊。唔好丟咗呢個正負號啊，非常之 important 嘅一個 detail 啊。這個東西它在物理學啊，或者是工程學上面就很有用處，所以我們需要這個 complex number 的概念。所以這個東西就叫歐拉公式啊，叫 Euler's relation。So let's express the following in exponential form. Okay. So for this 等於根號2，根號2之後2之後派除10，10分之派啊。係 OK。So let's 我們看一下答案。YOA 嘅英文、葡文、普通話，而家仲新加咗西班牙文，都有免費試堂，快啲嚟領取啦！